Đây là nơi sản xuất vàng nguyên chất 9999% bên trong một trong những nhà máy lớn nhất của Anh. Mọi bước trong quy trình đều được vận hành bởi những cỗ máy khổng lồ với độ chính xác đáng kinh ngạc. Bạn sắp được xem toàn bộ quy trình sản xuất vàng từ bên trong, từng bước một. Bạn đang xem từ đâu? Hãy bình luận bên dưới và đừng bỏ lỡ phần cuối. Welcome to the largest granite extraction operation in the United Kingdom. This pit represents the very foundation of British industry, a testament to precision engineering. Down here, it's about skill and keeping a clear head. We are proud to power Britain's future, safely. At this magnification, the gold flecks are clearly visible embedded within the gray mineral matrix. This is what real gold-bearing concentrate looks like up close. The concentrate feeds steadily into the ball mill's intake mouth from an overhead conveyor, the material disappearing into the rotating drum where it will undergo intense grinding. Từ nguyên liệu thô, chúng được biến đổi thành vàng nguyên chất 9999 bên trong nhà máy siêu hiện đại này. Nhưng có một bước trong quy trình khiến hầu hết mọi người ngạc nhiên. Bạn đang xem từ đâu? Hãy bình luận bên dưới và xem đến hết nhé. An extreme macro close-up reveals the fascinating physics of mineral particles attached to bubble surfaces, proving the chemistry will. A tall pressure vessel dominates the pressure leaching area. Its heavy steel construction, designed to a large as the Pralter press, squeeze the processed slurry into solid filter cakes, applying controlled press. Đến lúc này, vàng vẫn chưa đạt độ tinh khiết cuối cùng. Công đoạn tiếp theo mới là phần quan trọng nhất của toàn bộ quy trình. Hãy tiếp tục xem, vì đây là lúc vàng 9999 bắt đầu hình thành thật sự.
the material ready for the high-temperature processing that will transform it into molten metal. The particles show consistent fine sizing, the warm color. This is the smelter hall, where the raw ore is finally transformed. The heat here is immense, but essential for the refining process. This heat shield is all that protects us from the 1500-degree environment inside the furnace, where the true transformation begins. The furnace interior reveals the churning pool of liquid gold, glowing intensely against the dark refractory bricks. Warning: high temperature. Charge initiated. Reaction active. Warning: hot metal. Keep clear. Caution: molten gold. Ít ai nghĩ rằng để tạo ra vàng tinh khiết, nhà máy phải trải qua quy trình phức tạp như thế này. Nếu bạn thích những video sản xuất khổng lồ như thế này, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng rời đi, phần cuối sẽ khiến bạn bất ngờ. A close inspection of the electrowinning cathode reveals the growing gold sponge deposit. This fibrous texture is proof the chemistry works as designed. Electrical surge detected. System overload. High voltage detected. System stabilizing. A refining cylinder contains a freshly harvested cathode immersed in clear electrolyte solution. The precision electro refining The results for batch 102 are holding steady at 99.999%. Confirmed. Trace elements are below the threshold. It meets the British standard. Final verification complete. The yield on batch 47B is still below the threshold. Yes, we need to adjust the reagent concentration before the next run. This is not ordinary crystal, but the result of months of precision processing. The consistent precision of this robotic arm allows us to handle even the most delicate materials. This is the future of automated crystal processing.
The precision mold fills completely with bright molten gold, engineered to produce certified British bullion bars to exact specifications. A row of recently filled molds glows intensely with their caned molten gold, the line creating a The system includes crucible handling, mold positioning, pour rate control, and quality monitoring, all integrated. Có một điều thú vị, phần lớn người xem vẫn chưa đăng ký kênh. Nếu bạn muốn xem thêm những siêu nhà máy như thế này, hãy đăng ký ngay bây giờ. Tiếp tục xem, vì bước tiếp theo là công đoạn ấn tượng nhất của toàn bộ nhà máy. As the color fades, the intense heat dissipates, locking in the precise metallurgical structure required for high-grade bullion. Ít ai nghĩ rằng để tạo ra vàng tinh khiết, nhà máy phải trải qua quy trình phức tạp như thế này. Nếu bạn thích những video sản xuất khổng lồ như thế này, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng rời đi, phần cuối sẽ khiến bạn bất ngờ. Wrapping in progress. Wrap quality excellent. Wrap complete.
Under the power of its hydraulic systems, the engineered security mechanism slowly yields, building dramatic. Measurement reads 0.05. Confirmed. Updating the inventory log now. This facility stores over 400,000 tons of certified gold. Có một điều thú vị, phần lớn người xem vẫn chưa đăng ký kênh. Nếu bạn muốn xem thêm những siêu nhà máy như thế này, hãy đăng ký ngay bây giờ. Tiếp tục xem, vì bước tiếp theo là công đoạn ấn tượng nhất của toàn bộ nhà máy. All stations, Sector Gamma reports green. Vault integrity confirmed. The engineered lighting not only secures the vault, but This vast treasure, hidden beneath the streets of London, represents the enduring value of trust and stability in an uncertain world.